ఎలా రాయాలి అని మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చదువుకున్నాం. ఓకే, నౌ దీస్ ఆర్ ద రూల్స్. ఇవి మనకి అవుట్లైన్స్ కి సంబంధించిన రూల్స్. ఇవి మనము రూల్స్ చదివి ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక చూసినట్లయితే we can write the words very easily. బాగా అర్థమవుతాయి. ఓకే, ఏంటి ఇనిషియల్ ఎస్ కానీ అంటే స్టార్టింగ్ ఎస్, ఇనిషియల్ ఎస్ ఆర్ స్వా ఆర్ స్టీ, ప్రిసీడింగ్ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్, హుక్డ్ ఫర్ ఆర్ అంటే స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హుక్డ్ ఫర్ ఆర్ హుక్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే హుక్ కి ముందు మనకి సర్కిల్స్ కానీ లాక్ సర్కిల్ కానీ స్టీల్ హుక్ కానీ వస్తే ఎలా రాయాలి? ఓకే, ఇనిషియల్ ఎస్, ఇనిషియల్ మీన్స్ స్టార్టింగ్ ఎస్ ఆర్ స్వా ఆర్ స్టీ if they precede a straight stroke. When straight stroke is carrying an R hook, how do we add circle S or swa or sti? Okay, now example. How do we add? We add circle S with right motion. Now this is pry. How do we write pry? P and R hook. R hook is written with right motion. Kada R hook మనము right motion తో రాస్తాము. So ఇది ప్ray అవుతుంది. నౌ స్ప్రే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సర్క్యులస్ ఈస్ రిటన్ బిఫోర్ పర్. See circles before per. Now how do we add circles? Circles ఎలా యాడ్ చేయాలి? మనము R hook side circle క్లోజ్ చేస్తాం. This is spray. Okay, circles and pray. Circles first చదవాలి, then per చదవాలి. Okay, next eater. How many strokes we hear? E and ter. E is the vowel and only ter మాత్రమే వినిపిస్తుంది. Which place? Eat ఎలా రాస్తాము? Eat only T. T through the line. But eater, ter through the line. This is ter through the line is eater. Sweeter. Sweet ఎలా రాస్తాం మనము? Swa circle, two straight strokes. Is written with left motion. A large circle gives the sound of swa initially kada. Sweet. So large circle swa and T is sweet, but here sweeter. How do we write ter? With right motion. Kada? Right motion is ter and sweeter. Swa is coming before ter. Manaki ikkada swa ter mundu vinipistundi kabatti R hook side manamu large circle rastamu. So large circle ఏ sound vinipistundi ikkada manaki? Swa. Swa and ter. Okay? Utter. How do we write utter? Ter on the line is utter. Ter on the line is utter. Stutter. Now, before sti, we hear the sound of sti. How do we write before stir? Before ter, we hear the sound of sti. Just turn sti look towards R hook side. Okay. So, these are the circles and large circle and sti look before R hook, which they are hooked for straight strokes. Okay. Now, two curve strokes. ఇది R hook. Straight strokes ki R hook కనుక ఉన్నట్లయితే R hook ముందు మనకి circle S వచ్చినా, large circle వచ్చినా, లేకపోతే steel hook వచ్చినా ఎలా రాయాలి మనం చూసాము ఇక్కడ. Now, two curve strokes. Curve strokes తెలుసు కదా మనకి? F, B, T ఇవి curve strokes. Curve strokes కి ఎలా పడతాం మనము hook? How do we write R hook? R hook ఎలా ప్లేస్ చేస్తాం మనం curve strokes కి? Small hook, small initial hook, చిన్న initial hook ప్లేస్ చేస్తాం to all curve strokes. So, to curve strokes hooked for R. Curve strokes కి R hook కనుక ఉన్నట్లయితే circles ముందు వస్తే ఎలా ప్లేస్ చేస్తాము? ఎలా రాస్తాము? So, to curve strokes hooked for R, circles is written inside the hooks. How do we write circles? Inside the hooks if curve strokes if it is hooked for R. Okay? Example. Offer. ఏం వినిపిస్తుంది మనకి సౌండ్ ఇక్కడ? Offer. O is the vowel and fur. ఎలా రాయాలి? Offer. Only fur. Above the line is offer. But suffer. How do we write suffer? S and fur. So before fur, we hear the sound of S. How do we write? If we close the circle completely, what it becomes? S and F. Safe అవుతుంది కదా? So మనకి sound of S కనిపించాలి and R కూడా కనిపించాలి. Two curve strokes. So చూడండి, safer or suffer. Circle is కనిపిస్తుంది and even R is also same. Suffer. Okay. Now,
2 straight strokes hooked for L. Now 2 straight strokes hooked for R చూసాం. R ముందు సర్కిల్స్ కానీ లాస్ట్ సర్కిల్ కానీ స్టీల్ లూప్ కానీ వస్తే ఎలా రాయాలి స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి. నా ఇప్పుడు 2 straight strokes hooked for L. Straight strokes ki, if it is hooked for L, how do we add L hook to straight strokes? With the left motion. Okay. So before pull or bell or tell, if circles comes to straight strokes, how do we write? Thus, S is written inside the hooks. Why? Because the circles and also L hook should be seen to straight strokes. Okay. Now how do we write set? What did you understand here? Set. Aim వినిపిస్తుంది మనకి circles and T. Only circles. That circles is written with the left motion. Circles and T. Set. Okay. No L hook here. Now settle. Say till. S and tell. How do we write tell? With the left motion. This is left motion. Tell. Now before tell, we hear the sound of S. How do we write? If we close this completely circle, it becomes circles. So we don't close the circle here. We write the circle inside the hooks like this. Write circle inside the hook, L hook, to straight strokes. Okay. Now possible. Possible. Only P and S and bell. How do we write bell? P and bell. So before bell, we hear the sound of S. So P, circles and bell should be seen. P, circles and bell. Can you see the circles here? P, circles and bell. Both should be seen. If the circle comes before straight strokes, if it is hooked for L. Okay. Now, 2 curved strokes. ఇక్కడ ఏం చూసాం మనము స్టార్టింగ్ మనము స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి R hook ఉన్నట్లయితే R hook ముందు సర్కిల్ కానీ లాస్ట్ సర్కిల్ కానీ స్టీల్ హుక్ కానీ వస్తే ఎలా రాయాలో చూసాం. తర్వాత కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హుక్డ్ ఫర్ R, కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి R hook ఉన్నట్లయితే R hook ముందు మనకి సర్కిల్స్ వస్తే ఎలా రాయాలో చూసాం. నౌ 2 స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి L hook ఉంటే L hook ముందు మనకి సర్కిల్స్ కనుక వస్తే ఎలా రాయాలో చూసాం. Now when there is L hook to straight strokes, before we hear the sound of only circles మాత్రమే వినిపిస్తుంది. లాస్ట్ సర్కిల్ కానీ స్టీల్ హుక్ కానీ రాదు. ఓకే. సో 2 curve strokes. Curve strokes ki L hook ఎలా రాస్తాము? A large hook. Okay. Now 2 curve strokes hooked for L. Circles is written inside the hooks. Okay. ఎలా రాయాలి? Now evil. How do we write evil? Well. Well through the line. This is for V. We write a large hook. Gives the sound of L. Evil. Okay. Civil. How to write civil? Circles and well. How do we write circles? Inside the large hook. Inside the L hook we write circles. Evil and civil. What the difference? Now, where L hook cannot be written in the middle of a word. Word మధ్యలో మనకి L hook సరిగ్గా రాయటం కుదరదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? Full outline రాయాలి. Where L hook cannot be clearly shown. ఎక్కడ? In the middle of a word. Then, in the middle of a word where L hook cannot be written properly or clearly shown. Write కుదిరినప్పుడు full outline రాస్తాం. Full outline అంటే stroke L is written completely. Now, musical. Music ఎలా రాస్తాము? Music. How many strokes you hear? M, circles and K. Okay. Now ఇక్కడ L లేదు మనకి. M, circles and K. Music. Now, kal ఎలా రాయాలి? Now, kal we turn with left motion. Okay. Now, ఇక్కడ M circles రాసి kal రాయటం కుదురుతుందా? We can't write here. So, full outline అంటే stroke L is written. ఎలా రాయాలప్పుడు? Musical. M is a horizontal. K is also horizontal. కదా? L is an upward going stroke. So, musical. U third place కాబట్టి M circles K is written below the line. Okay. M and K are horizontal. కదా? L మనకి పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి L will come through the line because U diphthong is a third place. So M K is written below the line. M circles K and L. Full outline is written. Okay. Forcible. How do we write force? F, R and circles. Force. Now forcible. Here also bell is coming. ఎలా రాయాలి? మనకి ఇక్కడ రాయడం బల్ రాయడం కుదరదు కదా. చూడండి ఫోర్స్ ఎలా రాస్తాం మనము?
F R S. ఇది ఫోర్స్ అవుతుంది. హౌ డు వి రైట్ బల్? S రాసేసి బల్ ఇలా రాస్తామా? ఇలా రాయటం కుదరదు. ఓకే, మనకి S కనిపించాలి అండ్ బల్ కూడా కనిపించాలి. రెండు రాయటం కుదరదు ఇక్కడ. సో L is written with full outline. Full outline అంటే F R circles B and L forcible. So where L cannot be shown in the middle of a word. Word మధ్యలో L రాయటం కుదరదు కాబట్టి full outline L మనము రాస్తాము. When skr or skr occurs after T or D. Skr అంటే circles కర్ కి గర్ కి circles యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? skr and sgar. How do we write kar? With right motion, kar, and gar also with right motion. Now we see the examples. When skr or sgar occurs after T or D or follows T or D, T tarvata gani D tarvata gani skr gani sgar gani vinipiste ela rayali. Now simple words to eldam manam. Now talk, ikkade vinipistundi manaki talk, T and K. Okay, only T and K we write here. Talk, over. Now task, what we hear? Task. Here is talk, T and K, finished. Now task, T, S and K. Now how do we turn circles here? In between two straight strokes forming an angle, the circle is written outside the angle. So task. Okay, so this gives the sound of only S. Okay, tasker. How do we write tasker or talker? How do we write talker? T and kar. T and kar. Talker. Now what you can see here? Only T and kar. Here it is talk, task. Now this is talker. T and kar. Now tasker. T and S or skr is coming. Eppudu vastundi skr manaki? Skr sound is coming after T. How do we write? If we turn the circle is like this, it becomes task. So we don't turn this skr like this. We turn the circle like this. Tasker. Okay, tasker kuda manam ila raste emotundi S and K avutundi kabatti circle is manamu left motion turn chestam. T, circle S and K. The circle S and curve is written like this. Got the difference? Chudandi, normal talk T and K kani task రెండు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ మధ్యలో సర్కిల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ యాంగిల్ ఫార్మేషన్ ఉంది. సర్కిల్ ఇస్ రిటన్ అవుట్ సైడ్ ద యాంగిల్. కానీ టాకర్ ఇక్కడ ఏం వినిపిస్తుంది? టీ అండ్ కర్, ఓన్లీ టీ అండ్ కర్ రాసాం. కానీ టాస్కర్ టీ తర్వాత మనకి స్కర్ వినిపిస్తుంది. అప్పుడు సర్కిల్ ఎలా టర్న్ చేయాలి? ఇటువైపు టర్న్ చేస్తే ఎస్ అవుతుంది. కానీ సర్కిల్ మనము ఇటువైపు టర్న్ చేస్తాం, లెఫ్ట్ మోషన్ టర్న్ చేస్తాం. ఓకే, అలాగే డక్ సౌండ్ చేయండి. డక్, డి అండ్ కే, దట్స్ ఆల్. డెస్క్, డి అండ్ కే ఆర్ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ ఫార్మింగ్ ఎన్ యాంగిల్. సర్కిల్ ఇస్ రిటన్ అవుట్ సైడ్ ద యాంగిల్. ఓకే, డిగ్రీ ఏం వినిపిస్తుంది? డి అండ్ గర్, ఓన్లీ డి అండ్ గర్ డిగ్రీ. బట్ డిస్గ్రేస్ చూసారా, డి తర్వాత మనకి గర్ వినిపిస్తుంది. ఎలా రాయాలి అప్పుడు? డి సర్కిలెస్ గర్ ఎలా రాయాలి? ఇటువైపు టర్న్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సర్కిలెస్, ఓన్లీ సర్కిలెస్ మాత్రమే అవుతుంది. కానీ అప్పుడు సర్కిలెస్ వి టర్న్ దిస్ విత్ లెఫ్ట్ మోషన్. డి సర్కిలెస్ అండ్ గర్. ఓకే, నౌ వెన్ స్కర్ ఉట్టి, ఓన్లీ స్కర్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ పి ఎలా రాయాలి? వెన్ స్కర్ అకర్స్ ఆఫ్టర్ పి ఆర్ బి వచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలి? When skr occurs after P or B, the hook R may be omitted. ఇక్కడ మనకి హుక్ R కనిపించదు. ఎలా రాస్తాం మనము? ప్రెస్క్రైబ్ చూడండి, P స్కర్, స్కర్ ముందు మనకి P వస్తుంది. ఎలా రాస్తాం అప్పుడు? ప్రెస్క్రైబ్. ప్రే, దిస్ ఇస్ పర్. సర్కిలెస్, సర్కిలెస్ ఇటు టర్న్ చేస్తాం మనం. ఎందుకని ఇలా టర్న్ చేస్తాం అనుకోండి, ఆ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ మనకి స్ట్రైట్ గా రాదు. ఇట్ మైట్ బికమ్ కర్వ్, కొంచెం కర్వ్ వస్తుంది. ఫాస్ట్ రాయడం కుదరదు. సో ప్రెస్క్రైబ్ పర్, circles ఇలా రాస్తాం. సో హియర్ R hook is omitted. The same way subscribe, subs, circles B and circles మామూలుగా లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాం. ఇలా రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ B అనేది కొంచెం కర్వ్ గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, స్ట్రైట్ యాంగిల్ మనకి సరిగ్గా రాదు కాబట్టి circles B, స్కర్ అండ్ B ఇక్కడ కూడా మనకి R hook అనేది ఆప్షన్ అవుతుంది.
Okay, so these are the rules of this chapter, circulars and hooks, preceding initial hooks. Kindly write this notes for your theory notes for this chapter. Examples and rules corrected ga undali. Mistakes rayakoddu. Okay, and after we'll just go with some words because this is not a new chapter. You will be getting a little bit confused. Koncham confused avutaru. Kabatti we just practice, go with some other words. Okay, as an example. Clear? Write down these notes. Now here children, we have written the notes or rules regarding this chapter. Rules rasam kada. Now each chapter ki sambandhinchi we learned some strokes. Ela rayali. Okay. Now spree. How do we write spree? How do we write P? Now for pre, you remove R. P ela rayali. Just P. This is P. Now write pre. We just add R to it. Now pre. Now per before we have S. How do we add S to per? We close the circle completely to R outside. Okay. This pre avutundi. Next, supper. Circle is తీసేయండి. How do we write upper? Just per. Upper. Now add S to it. Now we are adding. చూడండి S close చేస్తే ఏమవుతుంది? Upper అవుతుంది. Upper ఎలా రాయాలి? Per on the line. రాస్తే upper. ఆరు పెట్టాం మనము straight strokes కి. Okay. Now supper. We are adding S to it. S ఒకటి మనము యాడ్ చేస్తున్నాం. Upper కి S. ఎలా యాడ్ చేయాలి? Close the circle. Circle is complete గా ఆరు సైడ్ క్లోజ్ చేయాలి. Supper. Okay. Ply. Now pi రాయండి. Just simple pi. This is I. Now ply. Here we are adding a loop. How do we add a loop? To straight strokes. Ply with left motion. Okay. Now supply. Now to pull we are adding S. Supply. S and pull. Okay. Per before మనకి S వినిపిస్తుంది. ఎలా యాడ్ చేయాలి? పల్ ఎలా రాస్తాం మనము? ప్లై రాయండి. This is ply. Okay. Now supply. Poni apply. ఇది పల్ కదా? Ply. Apply ఎలా రాయాలి? Just place a vowel. Apply. Now supply. For pull before మనకి we are getting the sound of S. How do we add S? If we close the circle completely, it gives the sound of S. So here, before pull, we hear the sound of S. So manaki S కనిపించాలి and pull కూడా కనిపించాలి. ఎలా రాయాలి ఇప్పుడు? Supply. Write this circle inside the loop. Circle is inside a loop. So circle should be seen and even a loop also should be seen. Okay. మనకి circle కనిపించాలి అలాగే a loop కూడా కనిపించాలి. Supply. అలాగే screw. Crew రాయండి. Now remove this S. How do we write crew? Curve on the line. Right? Since K is a horizontal, we write horizontal stroke on the line. Now crew is third piece. Now write screw. We just add circles to curve. How do we add curve? How do we add circles? Towards R side. Circles and curve. Screw. Okay. Now sweeper. Okay. How do we write eep? This is eep. Only eep. Now write eeper. Per through the line. So we just add R to per. Eeper. Now sweeper. How do we write sweeper? Now before per we are getting the sound of swa. How do we write? Normal sweep means we write with left motion. Swa and P. Okay, sweep. But here per. Before per. Manaki swa circle వినిపిస్తుంది. ఎలా రాయాలి? Circle is large circle. We turn towards R side. Sweeper. Okay. Stupor. Uper. ఎలా రాయాలి? Uper. Per through the line. This is Uper, not upper. Stupor kada. We just remove T. So Uper. U and per.
Now write stupor. Just add T to per. Add stew and per. Because T is coming before per. So we turn the stew loop towards R loop side. Alagi cipher. How many strokes we hear? Any strokes vinpistunnai ikkada? Cipher. Now fur is R loop to curve strokes. How do we write? Cipher. Write I for. Small look. I and fur. Now cipher. We have to write S and fur. How do we write S? To R hook. Where it is hooked for R to curve strokes. Write circle inside the hooks. So circle lopala. Hook lopala. మనం circle S కూడా రాయాలి. So circle S కనిపించాలి and fur R కూడా కనిపించాలి. Two straight curve strokes. Okay. Cipher. Now next distress. How dis? D circle S dis. Okay. Now this we have finished. Now write tress. How do we write tress? This is tress. Now join these two. This is dis. This is tress. Join these two and write. How do we write? Can we turn D circle S and tur circle S like this? We don't turn. Okay. So circle S is turned towards R hook side. This so that tur comes properly. This and tress. So D circle S and tur. S is seen and tur is also seen. Okay. Now express. K circle S and per. S కనిపించాలి and per కూడా కనిపించాలి. How do we write? K circle S per circle S. X and press. Clear? Sooner. Now remove this S and write owner means ner. And this is owner. Now add S to it. If we close the circle completely, what happens? Soon. Okay. Then S కనిపించాలి, ner కూడా కనిపించాలి. So this circle S is written inside the hooks. Okay. Civility. Civility. Civil. Evil. How do we write? Evil. Now civil. Just add circle S to it. This is civil. Now itty. Just add T to it. Now we place the vowel here. So how did we add circle S to evil to curve strokes? Hooked for L. Civility. L large hook kabatti large hook lopala manamu circle S add chestam. Disclose. How do we write close? Cull and circle S. Kada? Now cull and circle S is close. Now dis. Dinki manamu dis add cheyali. How do we add dis? D circle S and cull circle S. This close. Chusara? S and cull is seen here. Now peaceful. P circle S and full. P circle S and full. Both should be seen very clearly. Circle S and full. Glassware. Glass. Ella really glass manamu. Gull circle S glass and ware. Glassware. Okay. Set. Circle S and P set. Setter. Circle S close cheyandi. Ter. Ella really. This is ter. Now how do we add circle S? With the right motion. Close the circle towards R hook side. Setter. Okay. Now these are the grammar locks. Now crossways. How do we read crossways? Cross. Curve circles is cross. Curve circles is cross. And this is way circles. Crossways. Okay. So circles and way is seen clearly. Crossways. Now these are the grammar locks of this chapter. From. Just write for alternative signs for R and H. Alternative signs మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఆ చాప్టర్ లో. Now we write right form of for is a grammar lock. From is right for on the line is from very. Verb on the line is very. There or there. More. Mar above the line is more. Now mere. Remark and remarked. Both the same. So
near is on the line, and remark or remarked is on the line. Nor, ner above the line is nor. Near, ner on the line is near. Now, surprise, circless, per and circless above the line is surprise. Surprised, circless, per and steel loop is surprised. Okay? Now, sure, sure is written, sure through the line is sure. Pleasure, j on the line is pleasure. Now, this is a phrase. They are. Generally, we use in a phrase. Sentence we use them. Join these words. They are. Right there above the line is they are. Okay. So these are the grammar locks. As we know, grammar locks, we don't place any vowels to grammar locks. We practice them as it is. Grammar locks ki manaki vowels em place cheyavu and don't need any explanation kuda undadu. అవి ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనం కొన్ని ఈ చాప్టర్ సంబంధించి వర్డ్స్ మనం ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. సో టెక్స్ట్ బుక్ లో యూ హావ్ ఎక్సర్సైజ్ 45, 46, 47 and 48 also. Practice these words, grammar locks, and if you are thorough with this, the paragraphs are very easy to write. Okay, I hope you practice all these words in grammar locks and copy down the rules of this chapter. Connected గా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉండాలి. Okay, thank you.